bandi mani ko mi ka ko nyame joro wala mo bi ngani programme ke pour kaje dia men be nyote ma ani kano la pour wala sabati adu ay continue ko mi nga ko nyame slogan auto coast of Africa, Gambia, we all know for that. Anywhere you go, they always say Gambia is the smiling coast of Africa. So we want that smile to continue, that love, that peace, that progress, so that we can all be one Gambians and then it will take the country forward. ñu ngi leen di bismillah ci waxtaan wi di leen bismillah ci daje bi nga xam ne dafa am solo ci gën a dayoo ndax comme ni ñu koy waxee rek ñun ñëpp benn lañ nga nekk séeréer wala wolof wala soos Pël ñun benn lañ ñu laajee rek lañ ñoo ne Gambia la ñu jógee kon Gambia boobu moo ñu boole kon ñu nekk benn loolu moom moo tax ñu teew fii musidal no kaalmi min jooni ha gasi dento ni ina dañi fayda no feewi sabu enen fof ndenti hunde wontere enen jibina en lesdi enen poti ɗo woni gonɗa pullo walla joola walla seeri walla soso manjaago enen fof ko en ɓiɓɓe Gambia enen noon poti hawtu en liggoɗen ndi lesdi ɗum noon wawa wadde caggal jaam kala ko jiiɗa koye jaam in jogui jaam noon heɓata so tawi muñal woodani walla si wonano nden kala ko neɗɗo waɗa jaam haala jaam ko ɗum woni ko addata famtare lesdi Gambia imam Alhayba Haydara mu ñëw defal ñu waxtaan ci lii di li nga xam ne moom mooy li nga xam ne mooy diine lim war a def mooy wareefu diine ci jubóole wala nekk def nit ñi ñuy benn rawatina ci jamono yoo xam ne réeroo bi bari na wala wuute gi bari na loolu mooy togg bi nga xam ne moom lay waxtaanee kon ñu woo sunu imam Alhayba Haydara mu defal ñu waxtaan boobu ci lu gàtt. alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fuɗɗori yewtere men ko yidde Allah yettude jomirawo meɗen subhanahu wa ta'ala takka enen o itti en koye wonki woodi kanko o anda pullo o anda jolfo o anda seedere o anda manjaago o anda sarafle ko andire ko ɓandu adama Allah on andi e o haalata wino laqad karramna bani adama ɗon o wiyani mi teddini pullo wiyani mi teddini joola wiyani mi teddini seere o haalano hay dañol goto ko reemi teddini tagaɗo ɗon haala gasi te ko kanko tagi mi teddini tagaɗo ɗon o haala o wiyani mi teddini pullo teddini jolfo o haalani leñol hay goto te konko addiɗo liɗi kanko addi haalaji séri kono ɗo o wiyani mi teddini leñol kaari o wire mi teddini tagaɗo ɓandu adama o gayno o wi ya ayuha nnas ittaqu rabbakum alladi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha on tuma ɗon o bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa e moɗon yimɓe o noddi ko yimɓe o wiyani leñolde e moɗon yimɓe kule jomirawo moon kanko tagi on immorde e wonki wooti woni adama o ƴetti noon mana hawa o yalti e adama e nder reejoji ɗo noon yimɓe ɓe yalti oɗo haali oɗo haala oɗo haali kaɗo haala oɗo haali kaɗo haala oɗo ɓawli oɗo ranndi oɗo woñɗi oɗo raɓɓiɗi oɗo juuɗi on yon anndi onon fof ɓe wonki wooti ɗum ɗon ɗum holli degete Allah feccani hoynen fecci kono kanko adduɗoyno o feccani o holliran koko fecci hoynen fecci nelaɗo sallallahu alih w sallam ari e kullukum li adama wa adama min turabin ay ɗon kamɓe o gayi eyi onon yimɓe ɓe fof lasli moɗon fof koye adama immuri te adama koye hunde wotere taga woni leydi gasi ala ɗo haala gasi
hatti kon ko neɗɗo ko limi leñol mum fof hattata koye adama simi limi leñol am koye adama mi hatta oɗo si limi leñol muɗum koye adama hatta enen fof sene awweye adama noon joni en andi ndeke adama ko e leydi donc nana mbiya hani leñol nelaɗo danɗo leñol o haali kono haalanɗo leñol ɗum laaɓi tammel ngel nelaɗo nde iwi makka wa ali madina o ani wiide ɓenɗo ko makkanaɓe ɓenɗo ko madinanaɓe ɓenɗo ko fulɓe ɓenɗo ko serraɓe ɓenɗo ko joolaɓe o wi ala joni ko jiɗmi waɗin gootu wata goɗɗo heɓin goɗɗo on tuma ko wawɗen ko wadde mbaɗi e heɓtitiri rek oɗo ko oɗo oɗo ko oɗo oɗo ko oɗo son addi ɗum e nder murandu rek murandu wattiro ko luuɓati leƴƴi ari rek wattiro hakkude men ɗon koko luuɓata si luuɓi noon kasata atten ko luuɓi ko jaɓen en fof ko ɓiɓɓe adama rek golliɗen ko ɗum waɗi so addi a daari nelaɗa tawɗo o hoddi e nasara nder madina hare waɗani o hoddi e yahudiyankoɓe e nder madina hare waɗani o holliɓe onon ko gumɗon ko goɗo e mum minen komin guwi komin goɗa e mum nguurede jamɓe enen fof koye ɓiɓɓe adama on haala laaɓi nden no ndege enen ko enen fecci kono takko eno o feccani lima ɗon wakmo e min ñoofi indi kaajat seeɗa wawi yalla mi nga xam ne moo ñu sakku moom kaaji enen bim ɗon wakkunde ey olo ey polli ey séeréer ey joolaay wakku te moom moo fi indi xeet yi moo indi lakka yi wuute gis na loolu yëpp waaye loolu daf ko teg fale mu ne ah man de teral naa doomi aadama waxul ne teral naa xeet nangam déedéet ndaxte teral nit wanul ne moo fi gën déedéet teraanga dafa baax rek doomi aadama dañ ko war a teral yàlla dafa ko teral kon teral ko rek donte effet la sax teral ndaxte yàlla dafa wax ne laqad karramnaa bani aadama am na maa bindi doomu aadama ba pare ma teral ko kon li yàlla teral da nga ko war a teral kon teral ko loolu wanewul ne moom moo la gën wala moo fi gën teraanga dafa baax rek waaye warul ñeneen nag waaye yàlla mu ne moo ko teral ko nag waxu ne kenn sangam laa teral ma bàyyi kenn sangam léegi da wax ne doomi aadama daal dama ko teral bu muy boote wala yaa ayyuhan naas yéen nit ñi tudd benn xeet man maa leen sàkk jël leen ci benn paquet moo xam ne mooy aadama ba génn ci moom awaa ndax ñu mun a nekk ñaar ngeen mun a bëri waaw waxoon ne yéen séeréer yi Pël yi tudd fi benn xeet yàlla indi fi benn xeet yàlla mi nga xam ne moo ñu sax indi fi benn xeet turu fi benn xeet ñun ñoo fi indi xaajal ñun ñoo xam ne yàlla daf ñu fi dafa teg fii ñoo fi indi xaajal waaye yàlla moom waxu xaajal déedéet waxu ko ñaareel bi ki mu yónni si suñu kaw kooku moo njëkk a dàq loolu ndaxte bi mu gàddaayoo bàyyi ko Madina Makka ñëw Madina li mu njëkk a liggéey mooy ne xaajoo bañ a am diggante gaa yi kii gis ne man arab la kii gis ne man nit ku ñuul la kii gis ne man séeréer la kii gis ne man pol la mu ne leen loolu arrangé wu loolu du defar dara kaay leen ñu bokk ñu nekk ñu ñëpp ay doomi aadama ñu dund ci biir Madina loolu moo tax mu nekk foofu ak yahudi ñu ànd ak seen diine ñu koy doxal nasaara yi yonent dafa dund ak ñoom ci biir Madina ñuy doxal seen diine jullit yi ñu nekk ci biir Madina di doxal seen diine ni yow am ngaa yow amul fa ba mu génnee adduna ni musu fa am déedéet musu fa am ndaxte daf ko tabax mu ne nañ teg loolu fare suñu ko indee si biir société na daf koy yàq lépp lu ñu waroon a liggéey ñu ko mën a liggéey te loolu tax yàlla sakk ñu fii li tax mu sakk ñu fii mooy lan mooy ñu bennoo loolu dama ne su may ootee man maay jiw yow tamit ngay oote man maay jiw kale di oote man maay jiw ñun ñëpp nañu topp suñ cosaan fu ñu
kon ana fi wute kon ñoo indi fi wute bi waaye yàlla mi nga xam ne moo ñu sax moom indi fi benn wute moom daf ci wax ne yéen doomi aadama yi te doomi aadama yëpp kenn moo leen fi tax a ñëw mooy aadama te aadama moom ci suuf lañ ko bind loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne du mu ñëwee Madina lu mu njëkk a def mooy dafa tax dale mu ne dafa nekk mbir moo xam ne dafay xese su ngeen bëggee seen biir rek da ngeen a yàq du ngeen mën a liggéey dara fàtte leen xeet yi ngeen nekk ay doomi aadama rek kamin problème ala mbiyen tol beeda woman siifo ntoɓe nga siifuo samana ala man siifu samana ala kone doron adama dimolu ya bani adama lakad karramna bani adama dimolu ni bulatano man tamu adama dimole tigi itamu adama dimole tigi atamu adama dimole tigi womu adama dimole tigi woto mbeɓe talama namu toon ala ko ni ko yiri suŋo mangu suŋo suŋ kilindam bulu ɗo tata tiligo bulu ɗo tata tili bulu ɗo tata bulubara bulu ɗo tata marala bulu ɗo tata santo bari a ɓeemu suŋ kilindeti min ɓe tiligoɗaɓe suŋ kiliŋole bala min ɓe tiligeɗaɓe mangu suŋ kiliŋole bala min ɓe bulubaraɓe mangu suŋ kiliŋole bala min ɓe maralaɓe mangu suŋ kiliŋole bala hani kilindi a fota ɗo ite mo moñi mangu suŋo bala ni nga nte ko dong haydara bara ko ñela ila cosano ko ndegoro ni nga ko debitala barna adama le ni ko dong jallo le afala la cosano ko dabitala barna adama le bala ni ko dong baaji le ni ko dong sede ni ko dong mendi le afala la cosano ko de iba kala ne ko ta adama le bala o adama du ko to bango le bala yanda ko to yalla man do nga talaro ke bar ala man talaro ko to fonga lon ko enen fecci Allah de feccani Allah non si feccani so on fecci on tampata so on mbaɗi ko Allah waɗani ko onon tampata kono waɗi tampude sabu ko enen fecci Allah de feccani kanko ko wi onon fof ko ɓiɓɓe Adama salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh on jarama. Thank you very much, Imam Haiba Haidara, for that brilliant speech. In short, he spoke to us about unity, and that is what we are all here for. He spoke about, from the religious aspect, we are all the creation of God. And when God addresses the creation, he does not address ethnic groups. He doesn't say Yolas or...
allo asalaamaaleykum ñu ñëw si suñ cosaani olof bi ñuy wax ne li suñ cosaan liñ def nii moom la suñ maam ya daan def di ko daan demee si ngénte yi di ko daan demee si takka yi di ko daan demee si céet yi ak ci péncam yi su buur xewle waan dañ daan oo benn sabarkat ne ko demal nga oote dëkk bi mu jël dëndu ji yëpp tëgg moo tax ñu ànd ak tama gi suñ jógee yeesa loolu suñ maam yi nii ma soloo nii ma def nii moom lañ daan def dañuy jël kaba gi dugal si biir jël garaamu ba bii teg si jël saa batame bii tege ci seen diggali ba pare jël manaani seen yii nii yëpp def ko si seen manaani odoo lii mooy cosaani maami démb jël seen ko tookaay téye ko waaye jamonoy dem di dox day jamono tey ñi nga xam ne dañ am xereñ ñi am xereñ ñu jël basan ñu wane ne lu nekk rek mun nga koo def basan mun nga koo def leneen ak leneen mun nga see julli ñëpp xam nañ ne basan moom lañ dee jullee di ko def si jumaa yi di ko def si jàkka yi di ko def si kër yi di si jaamu nag yàlla ñu xereñ si nag def si ëppookaay mooy bii ma téye nii waaye ëppookaay bi nit ñi gën a xamee cosaan sa maam ya boobu ñu ngi ko dee defaree banti kooko muy banti kooko kooni wala banti ron nit ñi xamee ko si banti sibi leket bi suñ maam yi dañ ko daan defee pour lan ñu ne ñu indi ko si seen boppa yi wala ñu téye ko nii si seen loxo yi di ko demee marché suñ demee marché nag lii ñoo demee marché dafay lawal kër dafay tax njaboot gi naat dafay tax àll gi naat ñu def ci seeni dugub ñu jël seeni dugub def ko ci seen biir lëkët dugub gaa ngi nii jënd gerte jënd mbooxa yëpp def ci noonu la maam yi daan demee marché di ci def tamit cere lëkët bii nii moom lañ dee jël def ci tamit dugub buñ wol wala mbooxa ñuy koy mooñee cere wala di ko mooñee ruy lii mooy suñ cosaani olof suñ nekkaan si penc ba jigéen ñaa ngeen dee sële seen dugub yi jigéen ñi ñu ngee bojj seen maalo yi ñeleen ñu ngi ñëw seen ñaw yi ne suñ maam yi dañ daan jël booba machine amagu daan jël seen loxo yi di ko ñëwee seen taraf yi ñu daan jël ñu koy wax jabari jaxas njaxas yàgg na fi dafa nekk ne léegi la gën a dem waaye suñu maam ya kii ngeen a gis muy ñaw moom lañ daan jël seen taraf yi daan nañ ko jënd dañ ko daan boole ay morso ñaw ko ñu def ko darab wala ñu jël suñ buba yi ñaw ko ak seeni loxo yi moo waral lii kii di ñaw kii di sooxani bojja laay def nii dafay bojja kele mu ngay bees dugubam ngay bees pour defali cereem wala defali laaxam pour jox njaboot yi jox dëkkandoor yi jox ñëpp def si ñeleeg def si loo xelaat si biir lan si dugub jamonoy dox ba léegi maalo dañ koy def comme ñeleeg di ko def comme cere suñ mbokki pël yi di ko wax racciri dañ koy def léegi macha allah
léegi nag ñu ñëw wax leen ci maam yi dugub ya daan jël di ko jël di ko def ruy wala ñuy koy def cere ka ko liggéey moo wóor ami naan soose Iya sana Gambia takul liggéey rek a wóor waaw Sénégambia yi cosaan rek a wóor waaw iya cosaan dafa wóor cosaan ca maam ya laay cosaan dafa wóor loolu la fi maam yi bàyyi moom la ñu bay ba tey waar bi dootul jeex moom la ñu bay ba tey te waar bi dootul jeex ndoo Sénégambia cosaan rek a wóor iyo Sénégambia nooy dekkal cosaan dafa wóor iyo Essa Boubacar si sa wande lay woy Essa Boubacar si sa wande lay woy cosaan la xam Essa cosaan la miin yo Sénégambia cosaan rek a wóor iye Sénégambia no cosaan rek a wóor naka baaji ah to speak to the subject for which I was asked to come here and speak. I was asked to speak on the importance of cultural diversity and tolerance. I am an elected representative in the state of Wisconsin. I started at the local city council as an alderman, and then in 2020 I was elected as a state representative for Assembly District 48. Diversity and inclusion is very important in every community. The reason it is important for the purpose of this discussion is that if we want to move forward, we must embrace each other. I am a Muslim in the United States. I'm an African American in the United States. I have an accent and live in a community where I immigrated to. But I ran against white people when I ran for office. White people who were born in that community, raised in that community, have families in that community, and have businesses in that community. But I still was able to win elections. Why do you think I was able to win elections, or I am able to win elections in the United States? It's because of their policy on diversity and inclusion. In the United States, you will mainly hear race and race relations. In many parts of Africa, you hear tribes. The Imam who spoke earlier said that God, through the Quran or Islam, did not address tribe, he addressed humanity. You go to every religion, they address humanity. They do not speak Mandinko, they do not speak Fulani, they do not speak Wolof, Jola, Serer, Sarahule, or any other language that we speak in this country. Humans are humans. I started by asking you, why do you think I am able to speak, or at least learn to speak more than one language? Language is a tool of communication. Language is a tool of identity. Language is a tool of development. Language is not a tool for division. Growing up in this country, I didn't identify as a Fulani only. I didn't identify as a Mandinko only.
or a Sarahule or a Jola or anything of that nature. I saw myself in a community of Gambians who saw me as a Gambian, not as a Fulani or any other tribe. So I don't know how many of you remember what sprung Obama basically to the political scene in the United States. He gave a speech in Chicago in which he said, there is no red America, there is no blue America. There is no Republican America or Democratic America. America is one America. There is no Mandinko Gambia, there is no Fulani Gambia, there is no Wolof Gambia. Gambia is one Gambia and is all our Gambia. It is therefore important as we move into the political cycle that we take note of that. As a society, we choose the best system that we think can help us maintain peace, develop, and move forward as a human race. And that is the democratic process. It's asked for our participation in issues that has to do with our lives. But with that participation also comes responsibility. With that participation comes with responsibility. It is all our responsibility to go out there and advocate for the candidates that we support, the candidate that we think is the best representative for our agenda. But at the same time, it is also our responsibility to make sure that we maintain peace and stability. Our responsibility after the election is to support whoever is elected to office and hold them accountable to their promises. It is not to get into the streets and advocate for violence and get into some serious trouble. The United States has its own history. For 300 years, the United States was not receptive to diversity and inclusion. In the 1960s, some of these things started changing through the advocacy of people like Martin Luther King and others. You remember his campaign for equal rights and justice. But he did it in a peaceful way. He ended up losing his life. But people like me today are able to go to the United States, run for an office, and represent a people who just 60 years ago, or maybe about 200 years ago, considered me half a human being. Now I have to write policies on their behalf. They have to come to me to discuss their issues. It is important, therefore, that we maintain peace. Tribalism and tribal identity will not take us anywhere. Look at the rest of the world. Just think about the rest of the world where they are. Of course, America, for example, has big racial issues. I'm sure you all are tuned into social media and what happened in the United States. We just got George Floyd, killed maybe about 2 years or so ago, or a year and a half or so ago. But through peaceful means and demonstration, expressing our interest that justice must be served, the perpetrators of that injustice is now in prison. If you don't want the system that we have, if you think our representatives are not delivering to their promises, each and every one of you who've reached voting age, I assume has a voter's card. Go and vote peacefully and support whoever wins so we can move this country forward. We gained our independence in the 60s.
You look at places like Singapore. Singapore has about 6 different ethnic groups. What they realized at the beginning was that they cannot afford to be divided on those different ethnic groups. And so they deliberately, through policies, designed their country to an extent that those different tribes live next to each other, to an extent they know each other, understand each other. Today, Singapore has the highest GDP in the whole world. When we come together as people, when we come together as Gambians, when we come together as Africans, when we come together, like what happened today, Fulbe Africa brought almost every tribe in this country to talk about important issues, then we can succeed. Do not let tribalism bring this country down. We all are accountable. We all are responsible. Let's follow the democratic process, democratic system that we have all championed to be the tool that we use to get to where we want to get to. Diversity and inclusion is the main process that takes 2 steps forward and 1 step back, but we cannot give up. So I would like to say there's only one Gambia. There's only one people in this country, the Gambian people. The tribes that we come from are mainly labeled because of the different languages, in my opinion. Let's use those languages as a tool of communication, not as a tool of division, not as a tool that makes us hate each other. So I would like to say thank you to all of you for leaving your other very important engagements and be here. Kebe
ta hundi kundu ke ma nyonga na ro rono kundu wa anda ba ko nga ona nyana kundu wa yo mbadi mandi kolu ani mbadi fulolu ani mbadi njolalu kamo beja ndela chosano nyinemu ma nyodun ta ma nyuko kono dumme namba sabala ke ma ya tete mparete ola be bola jiba lokumo simata mbake la tete ole kullala adot yo ngawle itande atel bela ngamira be ni ko moy del masuba kamo moy mi andi kula kamo seda ko woni to sal mako yo ko duone yala awa That is why he danced to that. Yes. Because he's a Sarahuli, but his surname is So he has it in the two places. Thank you very much for that wonderful performance. Assalamu alaikum. Let me say that first to everybody who is here. And special greeting goes to the speakers that have been invited. Ambassador, His Excellency, Mr. C. And we also have the Honorable Samba Balde from the US, Mr. Hausum Sise, the Director of the NCCE, and
Madam Ndao from the Gambia College. I'm not sure if Jaliba is here or not. But assalamu alaikum to everybody. Well, ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm tamit ñi nga xam ne nii ñëw nañ fekkee ci intercultural conference bi comme niñ ko waxee comme xeet yëpp a fi dajee dinañ wax ci anglais wala ci wolof ak ci soose am naa joolaay tamit xëj na waaye waxtu bi dafa gàtta so xëj na yooyu yëpp du ci mën a xëj waaye li ma njëkk a wax rek mooy kontaan nañ pour ñëw fekkee ci programme bi tey te waa Fulbe Afrique ñu ngi leen di gërëm seen président bi ak ñëpp ñi nga xam ne ni ñoo ko jiite ci li nga xam ne nii moom ngeen toog xalaat pour am jotaay bu mel nii te fan yi passé rek biñ ñëwee ci office bi andi lettre bi ne ma ne dañ bëgg pour nga ñëw fekkee si may leen waxtu bi gàtt na waaye dinaa ñëw naa li ko waral rek mooy li ngeen di def dafa am njëriñ du sax di fi ministre waaye fekkee na ñaari programme yi nga xam ne ni def nañ ko benn man maa ko dégg mooy alliance française loolu ci at yi passé la ma dem fekkee beneen bi mujjee mooy ci ñaari at ci gannaaw 2018 ñu ngi defoon festival bi at QCell ou Q City ma dem fekkee ko te fekk jamono jooju tamit maa ngi ñëwoon ci réew mi décembre li waral loolu rek mooy fu mu jaar ñun ñëpp ñi nga xam ne nii Gambians lañ ñu xam ne ñun ñëpp benn lañ amaat na aada bi dina ute cosaan bi dina ute léegi na duñ laaka benn laak waaye li gën a am solo mooy liñ doon muy Gambian te loolu mu nekk loo xam ne ni moom lañu war a gën a fesal ci saa yu ne parce que dégg la man joolaa am naa suma cosaani boppa keneen pël la am na cosaani boppam soose noonu waaye ñun ñëpp li ñoo oote mooy li nga xam ne nii mooy réew mi ñu bokk te loolu moo gën a am solo dinaa ñëw ci li nga xam ne moom lañ bëgg a ma wax mooy lan mooy ndaw ñi seen taxawaay pour gis ne li nga xam ne nii mooy aada ak cosaan sax na ci réew mi waaye bara maa wax ci loolu rek gannaaw ngërmande bi li ñoo wax rek mooy ci anglais gi ñu ko wooyee cultural difference wala cultural diversity mooy ne rek benn nit mun ngeen a dëkk ci benn gox mun naa am sa doole nekk benn xeet waaye seen aada dafa nekk benn parce que yéen a ngi dëkk ci benn gox waaye am na si ñoo xam ne nii xeet bi moo tax ñu bokk cosaan wala ñu bokk aada waaye ñun ñëpp benn aada lañ am parce que tey boo ko seetloo su tabaski jotee wala su korite jotee lu ñoo def lépp muy pël muy joolaa muy soose benn mbir mi la ñoo def bu ngoonee wala suba mag yi dinañ dem nuyu wante nuyu kilifa yi bu ngoonee xale yi dinañ génn defi salibo te duñ ci xool ndax kii joolaa la wala soose la ñu ñëpp boo ko def loolu tam xarit bi nga xam ne nii ci at fan yi ñëw rek dinañ ko def taalaboon ñenn ñi dañoo sol caaya góor yi sol comme jigéen jigéen ñi sol comme góor ñu génn ci biti am powder bi ñoo def seen kanam loolu tamit aada la xëy na am na lu mu bokk ak diine tuuti bés bi bési diine la waaye lu ñu cee def loolu yi fi aada la te xooluñ ci joolaa xooluñ ci soose wala mandingo li ñoo xool rek mooy tamxarit la ñun ñëpp ñoo ko bokk so moo tax ma ne aada bi am na yoo xam ne nii ci xeet lañ koo def waaye am na yoo xam ne nii tamit ci dëkkuwaay bi la wala am na yoo xam ne nii benn ci réew mi la beneen bu ci tegu mooy diggante muslim ak christian parce que am na ay aada yi nga xam ne nii christian si ñoo ko def parce que ñoom christian lañ am na yoo xam ne nii muslim si ñoo ko def te da bokkut sax ak diine gi li mu wax waaye aada la boo xam ne dañ ko yàgg a def ba mu ñëw bokk ak li nga xam ne nii mooy diine gi waaye loolu yi tamit buñ ko defee ci wàllum christian def ko ci wàllum muslims Gambien bi moo koo def te mu nekk loo xam ne nii luñ bokk la so in essence what I'm trying to say in Wolof is that we remain who we are no matter our cultural differences no matter our traditional differences and we have to and we must respect those differences that we have. If somebody is practicing a particular culture because he is a Jola, or somebody else is practicing another culture because he's Mandinga, or he's Serer, or he's Wolof, or
or is Manjago, we who don't belong to that culture have a responsibility to respect what they do and what they believe in. At no time is anyone supposed to ridicule somebody else's culture because you think in your own perception is primitive or it is not in line with what you believe in. Because that is the difference, a difference that we must cherish, a difference that we must celebrate. But one thing that is important is the cultural communication. And that is why the people that study communication will obviously have a model that looks at intercultural communication. And the reason is, like the honorable member said here, anywhere you go, people have their different practices. If it is in the US, you have a different practice. You might come from Africa, and some things you do or the way you do them might be different from the person who was born and brought up in the US, because that is his cultural orientation, different from yours. So cultural communication helps us to be able to understand that differences or those differences that I might have being an African with the person who is born and brought up in the US. The same way that we bring it to local level, that my orientation as a Jola might be different from the orientation of another person who is Fuller. How do we bridge that gap? How do I ensure that I do not say or do something that might be seen to be disrespectful? Then I must learn how to communicate with that person in a way that is in line with his own culture and his own tradition. But as young people also, we have a responsibility to promote our culture. Now, if you see what the Sarahule people did here and what the Wolofs did here, it's a simple or simply telling us that we have our own different things. It becomes the responsibility of the young people of this country to learn how Sarahules do their marriages and continue to promote that. It's a responsibility of the young people to learn how the Jolas will do certain traditional rites. If you do circumcision, if you circumcise our kids, how do we transit them from that childhood to become responsible adults and take up their responsibility as adults in that community? That is something that young people must learn, because if we don't, then we risk the possibility of losing those cultures and adopting something that is different from what is originally ours. And people do say that, writers say it all the time, that culture is part of us and we must do everything to retain it. Of course, there are some cultures that we might think is bad and we must change. But it is our responsibility as young people to keep, to learn, to understand, to uphold, and to sustain the cultures that we have. And before I leave, I would want to talk about one key issue. That is the insults that we do. In the recent past, and a few months ago, or even weeks ago, we hear people make all kinds of audios. Sometimes it's political, or we think it is political, but it has to do with our cultures. It has to do with our tradition. Because when you make an audio, for instance, and you hurl insult on a tribe, because of politics, it's no longer about the politics. It's about the tribe of the person. And you're forcing the person to even go against your political party or the political party that you belong to. But as young people, we have that responsibility to ensure that we promote peace at all times through using our culture as a means of talking to each other. And it becomes also the responsibility of somebody else, being an adult or so, to promote peace within our communities using culture. So for this event, for instance, you wouldn't know who belongs to what political party or not, whether you're NPP or UDP or GDC or DOI, it does not matter. What matters is that we are here to celebrate our differences. Let us not remain it in this hall or keep it in this hall. Let's take those practices away from this hall and take it to our political level, take it to our communities, take it to our home, and talk to each other to respect our culture and use it to promote tolerance and peaceful coexistence. On that note, I want to appreciate the Fulbe Africa again, and I want to thank you for inviting me to be part of this process. All the best. Olu ay wala
possible.
cultural association ɗum woni akkuɓe ɓe kamene e ɗum woni aada mumen e no ɓe kollirta e weltare mumen e cosaan mumen ɗum noon e hollirta rek no wonde leydi Gambia eɗen mala saabu eɗen ɗon dañi e aadaji ɗi ganduɗa ɗi nandani e kono fahande si a laari a tawat enen fof ko en gotum saabu enen denti e leydi Gambia si Gambia najo wiyama rek e Soso immoto e Pullo immoto Jolfo immoto e Serer immoto kon haɗata ta e waɗi ko hawdi en de ɗum woni e Gambia. To everyone present here, to the Honorable Minister, Honorable Sambaba, Imam Haidara, guest speaker Esa Bokarsi, Mr. Hasum Sise, Mr. Jaliba Kuyate, all cultural groups that are present here today, the organizers of this program that's Fulbe Africa, invited guests, ladies and gentlemen, good evening to you all. Assalamu alaikum. Jamangen Endu. I have the honor to be present here today and would want to thank the organizers for inviting me to talk on the role of women in peace building and in reconciliation. When we talk about peace building, when we talk about women in peace building, I think the key words that we need to look at are peace, peace building, and then women. When we talk of peace, in Wolof, peace is Jama. In French, la paix. And I guess in Mandinka, it means Kaira. And in Fula, I don't know, it Jama. And in Saragule, can somebody help me? Good. So when we talk about peace, I think in every language, we have a word for it. And according to so many authors, peace is a concept of societal friendship and harmony in the absence of hostility and violence. In a social sense, peace in community used to mean a lack of conflict, such as war and freedom from fear of violence between individuals or groups. When we talk of peace, there are different types of peace. We talk of peace with God, that's for those who are believers. We talk about peace with God. Now we talk about peace with oneself. That's the inner peace, which is very important to every human being. We talk about peace between people, and that is when we talk about peace building, because the relationship between people
That is very important. Now, when we say peace, peace is also seen as a concord or harmony and tranquility. It is viewed as peace of mind or serenity, especially in certain cultures. It is defined again also as a state of law or civil government, a state of justice or goodness. Therefore, if we have such meanings of peace, now this can function at different levels. Peace, the opposite of peace could be violence. It could mean also conflict. Now, when we say peace, we all pray for peace. There is nobody who doesn't pray for peace. Every one of us pray for peace and we ask for peace. And that is what we do every day, because in our greetings, when we greet each other, we start with peace. Now, this is because we are human. Human beings need peace. And because, again, we all know that as human beings, we are bound to have conflict. But what is important when we have conflict is how we are able to solve that conflict. And that would bring us to peace building. What is peace building? For us to have peace, there must be that peace building. Whether the peace is already there, it has to be built. If it is not there, we also have to build it. Now, peace building is an activity that aims to resolve injustice in non-violent ways and to transform the cultural and structural conditions that generate deadly or destructive conflicts. Obviously, it revolves around developing constructive personal, groups and political relationships across ethnic groups, across religions, across class, national and racial boundaries. Now, the process includes violence prevention, conflict management, resolution, or transformation. Now, when we talk about peace building, obviously it encompasses so many things. Now, the topic here, or the theme, is the role of women in peace building. We know what peace is, we know what peace building is. Why woman? Why do we have to look at the role of a woman? Who is a woman? The woman is the other half of humanity. Without a woman, there is no humanity. Obviously, we all have to agree to that. Because where there is a man, there is always a woman. So women are part of a society. And like their male counterparts, they always have the same role to play socially. Both men and women are equal. And in terms of peace building, both men and women are equal. I guess you'll all agree with me that men and women are all equal in the eyes of Allah and in the eyes of humanity. Now, when you look at the woman, you look at the man, they have gendered roles. Now, these roles are created by the society, and every society has its own specific rules that it gives to men and it gives to women. Now, these are very important. In traditional societies, women had their roles in the household, taking care of the domestic chores, nurturing their children, while the men are the breadwinners, and they tasked with providing sustenance for the family. With effect of modernization, and with so many other things that is happening, these things are changing, because it has been felt that both men and women can contribute to national development, and not only to national development, but to global development. When we talk about women and peace, a woman or women have always been the builders of peace. Whether we like it or not, the women have always been the builder of peace. And that is in all societies, whether in the Gambia, whether in Africa, or whether in Europe. Now, women have always acted as mediators. Let us take the home. If a child is beaten by the father, it's the mother who goes in to mediate. When there are problems, when there are challenges in the family, mostly it's the bargains, the yumpines, and the aunties that will be called to go and mediate. So this shows that women have been mediators, and they have been mediators at home and in their communities. Now, before the fathers or the men would go to mediate, it would always be first the women who will do the mediation before the men come in.
Now, if we look at the Gambian society, which I have just given an example, this is very prominent in our homes. It is the women who are there. In the community, the marketplace, you have the women there. And they are always trying to make sure that there is peace. Now, we must recognize that for peace to exist at the larger society, there must be peace at home. I think this is what we need to understand. We're talking about peace. But for peace to exist at the larger society, there must be peace at home. If there is no peace at home, then there would not be peace at the larger society. Now, still about women. Women play an important role in peace building. Now, women are the ones who teach their daughters and their sons proper behavior. Proper behavior is part of building the peace. Now, where people are not well behaved, obviously there would not be peace. Today we talk about insults. We talk about all of these things on social media. It is because the behaviors have to be checked again. If they were given the behavior that they expected, that society expects, then all these insults would not have been there. So here, women are the ones who teach their daughters and their sons proper behavior, and the ethnic of the society, and impress on them the importance of such values as honesty, uprightness, and the necessity to compromise. As such, when you look at it, women have always been active promoters of harmony in the community, which can be referred to as the culture of peace. When we talk of the culture of peace, it's in the hands of the women. Now, the role of the women is not unique to any particular ethnic group. There is no particular ethnic group that we can say this is unique to that particular ethnic group. Now, this is for all women, but rather it's generalized throughout the Gambian culture, the African culture, the European culture. And when you look at this, a similar trend of emphasis on the role of mother as peace builder is also rooted among women who have displayed the zeal to prepare and train the young boys. When we talk about the young boys, it is the women who are there to train them. Now, they teach the boys the rule of leadership, particularly the norms relating to human relations and conflict resolution. Thus, women remain a rich reservoir of knowledge to tap while engaging in peace agreements in times of conflict. Women bear the responsibility of ensuring the transmission of cultural values. I think we've talked about that here. Cultural values to future generations. And I think this, again, when you look at it, is also all about peace. Women play both an active and passive role in the restoration of peace. Now, but then when we talk about peace, mostly when we talk about peace, we are looking at the higher level. And obviously, if you are looking at the higher level, it will be difficult to find women there. This is not because women cannot or are not able to or cannot be present over there or do not have the intellectual capacities, but then again, it is because of certain stereotypical and political favoritism and hegemony. And then women have not been, because of that, women have not been fully engaged in the peacemaking initiative at the highest level. Women have to be involved at the highest level if we want peace in the world. Both men and women have to come together to solve the problem. I think women know the problem. Women know the challenges. Women know how to create peace. Women know how to build peace. But they have to be invited. They have to be part of it. They have to be there with their male counterpart. Because women are always at the grassroots when it comes to peace. If they are taken up, then obviously they will be able to solve the peace. Both men and women are important when it comes to peace building. And because they are all important when it comes to peace building, they all have to join hands together to make sure that there is peace. I thank you all. Thank you very much, Madam, for this wonderful speech.
kanu no muro bude jara ulang ande do ko kam mangane do ko adan ba dara kam pare ne muro bude bude ni ko wara galli na na kara mo wara do ko digo dila galli na na kara mo muro bude silla mo sa kara galli na kare kampe na ka depuni ande ka ngali dama digo kon manu ko me na won ba jeli ko Gambia to sankini no jara ho maro ko dera ga kana okay dini be ko be ko to na okay be ko na ka mo ko ya ba ka ka mo be ko ba ko la na so ka pare ja ni tamit am na lu ñuy jàng si àll bi bu ñu ko mokkalee tamit bu ñu ñëwee ba egg si kër gi dañ ko dee wone mooy jaasi bi loolu si àll bi lañ koy jàngee leket bi tamit si àll bi lañ koy jàngee mais boobu la ñuy ñëw pour woon leen naka lañ koy defee jërëjëf. Okay, this is the culture of the Bango ethnicity. We are not trying to demonstrate all what we know because the time doesn't permit. We have given only 20 minutes. So we are going to demonstrate just a few to give a hint of how we perform our ethnic group. Therefore, for you to know much about the Bango ethnicity, most people don't know who are the Bangas. People might be asking, is this an ethnic group in the Gambia? I will tell you, it is an ethnic group in the Gambia and they are the early founders of the Gambia since the name Gambia comes from the Bango ethnicity, which means Gambia head. Well, not only that, Bango ethnicity has a broad view. We are the Bango ethnic groups of the Gambia. Why is it that people are not here in Bango? It's because of cultural tolerance. If there is no cultural tolerance, there will be no ethnicity in this country apart from the Bangas. But Bangas are so open to an extent that they allow all other ethnic groups to join them. That's why we have the Bango ethnicity. Therefore, we are coming to demonstrate what some of the things that our people do when they are in the bush before coming in to our homes. So therefore, we are going to start with the ladies. This you can see here is called calabash. This calabash here is for ladies. Ladies will pick this one, and the men therefore will pick this one. But if a lady pick this one and a man cannot pick this one, the lady is going to use this to cut that man into pieces. That's why it is so much dangerous to pick these things. But we are going to show you how our people are very much equipped in picking up such a thing. Thank you. And she is going to use the mouth to pick this. Just going to see the miracle. Wait and see. There's nothing on it. This is the show authentication. So there is nothing on it. And she is going to use her mouth to pick this. And the man is going to use his mouth to pick this. Let's see how they are going to do it. Okay. Inshallah, we will have a whole koyo. Kamu puede, kamu karang ulo kono. Ni pareda, ni purna le, kani ko solo le. Ni be karang ulo kono le. Koy abeno ina ta funda banda ba kono, pour kana kay tati molda. Lu may wax ni mom lu ñu def ni yépp ci Allah bi lañu fay jangé. Ñu ko paré ba ñu ko sétlé bobu lañu ñëw woté ko ñi ci biti. It is the culture of the Bangas. Due to cultural tolerance, look at the way our people are going to manage to do with such a thing. Now, take a look at how this man is going to pick with this. If he cannot pick this with the mouth, the lady is going to take this cutlass to cut this boy into pieces, and that is going to be demonstrated here.
it is good. It is the culture of the band for economic growth. Very much. Alhamdulillah. Also ask, why are we using these stones for breaking? We use it on a bare soil, and here there is no bare soil. For the butlers not to fall down, we use the stone to support it to stand. That's why we are using stone, but stone is not part of it. Instead, you use a mere buttress and throw it under the soil, and it will stick there, then you pick it with your mouth. Amazing things why we come with these small people. We believe that for cultural tolerance to stick in the minds and brains of people, children has to be involved. If only elders have to discuss these things, when they die, we are going to go back to our forefathers where they come from. But it is important that we use children and inculcate them in these things. That's why we bring very, very little children, not even they are not under the law. But we bring them to show that if these people, their mindset happen to accept each other, then Gambia will be peaceful forever. Very good. To show out that what men can do, women can do still better. Let's look at also this small girl, what she is going to do with this calabash. This is demonstration of culture and not competition. She is cleaning it to authenticate that it is very, very clean. Nothing is on it. That's why she clean it to make sure that everyone knows that there is nothing on it. Association. Thank you very much for that wonderful display. Thank you, ala baraka baake, ala baraka. Jarama bui, jarama. Ngeen jëf di nuyu honorable minister Mr. Bakary Badji ak ñu ma bokkaat waxtaan bi sama xarit ak sama mbokk sax yi ambassadeur aussi maa lay nuyu di nuyu itam madame Ndaw moom itam bokk na si wax na léegi sax di la gërëm ak ñu fi toog yëpp di nuyu itam artistes yi fi nekk
Wow. I apologize, Mr. Asom Sise. I apologize for interrupting, but just a minute. The Manjakos, Ndelentan Cultural Association. Can you guys get to the backstage? You are next after Mr. Asom Sise. Manjakos, please. waaw yu nuyu Manding Mansa mooy itam mu ngi fi toog toogal fi cosaan ak aada ak di nuyu artistes yi fi nekk yëpp waaw gis naa Jalle Matar léegi ak groupe am waaw kontaan naa trop ak Bay Nunka yi ak yeneen groupe yi ñëwagul yëpp di leen nuyu dañ ma laaj nag ñu ne ma wax comme aada ak cosaan nuñ mën a dimbalee ñu dëkk ci jàmm parce que waa Fulbe Africa ñu ngi def liggéey bu baax ñun National Center for Arts and Culture ñun moom gis nañ seen liggéey waaw te ñu ngi koy rafetlu ñu ngi ci cosaan di ko dox di ko wane waaw. honorable ministre yow wax nga ko madame da wax na ko ak ñeneen ñu ne saaga yi dafa bëri saaga yi dafa bëri saaga yi dafa bëri ma leen waaw soo ko xoolee rek cosaan dafa néew doole lépp amatul kon saaga dafay bëri lël xamatul waaw ñu ne bàyyi nu ko yéen doon génne fii lël yi seen cosaan yi lël waaw danaa nekk si xàll bi ñaar fukki fan fanweeri fan ñu lay jàngal yar ak teg yi léegi nag dañ koy def si lopitaan waaw yóbbu la sa kët sa kanam yaay ak sa kanam yaay ak sa kanam baay balaa juróomi fan nga génn doxi lépp yu ñu daan def si digg kër gi comme maam yi di ñu lébal di ñu wax nu ñoo waxee sax ak nu ñooy lekkee loolu yëpp xamatul waaw lu moo tax bu ñu ma waxee pour ma ñëw wax si li ma ne dinaa si dinaa ñëw ma garal si kàddu aada ak cosaan nu ñu mën a dimbalee ndax ñu dëkk ci jàmm ak salaam loolu itam soo xoolee lu ñu fi wane comme nga xool leket bi groupe bu ñëw dina indi leket suñ aada la suñ cosaan la waaye ñu ñëpp ko bokk wolof bi mu ngi doon mooñee leket ami okumara buy génnee nañu leket bay nuñ ko yu fi jógee génnee nañu leket yoo xam naa wabadi buy fi ñëwee dinañ génne leket manjaago yi dinañ génne leket soo ko xoolee leket rek war nañoo wan ne aada ak cosaan buñ bokk la te loolu leen bokk nag kon da ngeen ko daf leen war a indi ngeen nekk benn parce que soo leen bokkee dara rek xam na lu ngeen bokk waaw ambassade aussi wolof boobu di nga ko tekkil gars yi soo leen bokkee dara rek xam nga lu ngeen bokk maanaam doo leen bokk dara si neen waaw gis naa fi leneen mooy rabal séddi rabal bi waaw wolof yaa ngi xoddoo rabal bay nu ko yaa ngi takkoo rabal bi ak yeneen groupe yi ñëw itam dinañ génn rabal soo boobu itam beneen mandarga la ne dafa am ay aada ak cosaan yuñ bokk si yiree sax te xanaa ñoo ko bokk nag loolu mu ngi ñooy wan ne dañ war a dëkk si jàmm ak salaam soo xoolee itam honorable ministre ba nga affaire làkk yi moom dégg na ñetti làkk waaw am na ñu dégg ñeenti làkk ku mel ni suñ président bi dafa naa ñu ne dégg na juróomi làkk lu am solo la waaw làkki réew mi itam luñ mën a jël la ñu farataal ko ndax mu dimbale ñu dëkk si jàmm parce que lu ministre bi wax làkk pour wax sa soxla la soo demee si dëkk soo nuyoo yi nga làkk seen làkk dafa nekkati gan waaw dañ la jox reer ñu jox la foo tëdd ak su bët setee ñu jox la ndéew waaw làkk dafa am njëriñ soo suñu làkk itam mun nañ see téye ndékku saxal fi jàmm ndax ñi déggante parce que yenn jafe-jafe yëpp ñàkkaa déggante la waaw suñ déggu tubaab nañ dégg làkk moo xam ne suñ ko waxee ñun ñëpp daañ dégg waaw parce que foo ñoo wax ne
soo waxee lu kenn déggut kon waxu la waaw waaye nag fii làkk yoo fi làkk because Gambien bi dana dégg làkki yaayam làkki baayam ak yeneen ñaari làkk yow fi Gambien boo gis waaw at least lu mu boni ñaari làkk moom di nga ko dégg waaw te loolu baax la loolu moo tax suñu rajo yi ak suñu télé yi ñu ngi see liggéey bu baax amin ñi tukki dañ la wax ne dafa am réew yu nga xam ne soo demee rajo benn làkk la ñoo wax waaw comme nga dem Kenya ñu ne Kikuyu radio station ak Kikuyu rek lay wax waaye ñun fii Gambie yàlla daf ñu dimbale ba suñu rajo yi làkk yëpp lañ dee wax man léegi sax su ma dee jàngale si université bi dama dee laaj journalism students yi ma leen yéen de yéen a ngi liggéey parce que rajo boo ubbi dina wax pël soose wolof mandinka hangale aku manjaaku yëpp rajo yaa ngi koy wax te loolu itam lu baax la te loolu dañu war a amee dimbale suñu rajo yi ak suñu télé yi ñu wéy di def loolu parce que loolu itam mu ngay dimbale ndax nit ñi di déggante amin làkk bu nekk ñu koy suuxat waaw parce que rajo yi ñoom ñu ngi liggéey si loolu bu baax parce que làkk suñ ko làkku dafay dee waaw làkk suñ ko làkku dafay dee loolu moo tax amin liggéey rajo yi itam loolu amin am na solo trop si lii am na yeneen lu ñuy wax comme lu ñu oyee kal waaw comme suñu wolof lu lañ ko oyee kal comme nga sant Cissé kii sant Camara maa nga sant Touré kal am na si doomi nijaay kal nekk na seen biir am na lu ñoo oyee gàmmo comme joolaay ak pël yi ambassadeur yaa ngi toog ak honorable yooyu itam suñu aada ak cosaan la ñu nga xam ne dañ ko war a gën a amin fullaal ñu faydaal ko waaye itam ñu jéem xam ko xale yi xam lan mooy kal parce que fa nga nga xam ne yow rek yaa la ñemee wax dëgg te duñ mer waaw sa kal soo meree ba mer fañ laa yónni sa gébél mbaa ñu yónni la sa kal waaw man history laa def buur yi suñ meraan comme Massi Moussa Molo gi mbaa jànkewaale gi suñ meraan ba mer géwél la ñu yónni si ñoom na leen géwél buur de tey fa mer waaye demal nga waxal ñu ko lii parce que géwél kenn du ko dóor kenn du ko rey waaye itam sa kal itam da nga ko rus waaw su la yeddee sax da ngay jooy waaw sa kal su la yeddee rek yow da ngay jooy loo bëggoon a def da nga koy bàyyi soo affaire kal itam lu am njëriñ la amin aada ak cosaan lu nga xam ne dañ ko war a gistu ñu bind ko def si ay programme nit ñi ko dégg xale yi xam lan mooy kal ak nu ñu mën a dimbalee ñu dëkk si jàmm kii ak dal soo ko xoolee daal aada ak cosaan lu am njëriñ la pour ñu dëkk si jàmm ñu mën a tabax suñu réew ñu jëflante di def festival bu mel nii lu am njëriñ la gis nga ñëpp lañ oo waaw mën nañu wax ne Fulbe ay affaire yi pël la rek ñoom ñenn ñi ñëw fii def ko waaye ñëpp lañ xoo waaw soo affaire festival itam luñ war a liggéey la amin village festival dafay am community festival am regional festival am yooyu yëpp su ko defee ñun ñëpp ñu faa mën a tasee di waxtaan ndax amin jàmm mën a sax yoo am si réew mi di gërëm Fulbe Africa ne leen ñun National Center for Arts and Culture kontaan nañ trop si lii jërë ngeen jëf wasalaam yo Tonio Bencarena Tonio Bencarena Utanim kobulang marani jali jali Maraja pipalo Tonio Bencarena Utanim kobulang marani jali jali Tonio Bencarena
maratoma, pipalo, pipalo. Maratoma, maratoma, pipalo, pipalo. Maratoma, maratoma, pipalo, pipalo. Maratoma, maratoma, pipalo, pipalo. Tanim kawalang marani jali jali. Utanim pamulang marani jali jali. Tanim kawalang marani jali jali. Utanim pamulang marani jali jali. Taniyo, taniyo benkarena. Toniyo, toniyo, toniyo bekarena. Utanim kawalang, utanim kawalang. Utanim pamulang, utanim pamulang. Taniyo, taniyo, taniyo benkarena. Toniyo, toniyo, utanim bekarena. Tanim kawalang marani jali jali. Utanim pamulang marani jali jali. Maratoma, maratoma, pipalo, pipalo. Maratoma, maratoma, pipalo, pipalo. Maratoma, maratoma, pipalo, pipalo. Maratoma, maratoma, pipalo, pipalo. Toniyo, toniyo, toniyo bekarena. Taniyo, taniyo, taniyo benkarena. Toniyo, toniyo, toniyo bekarena. Maratoma, maratoma, pipalo, pipalo. Maratoma, maratoma, pipalo, pipalo. Taniyo, taniyo benkarena. Toniyo, toniyo, toniyo bekarena. Tanim kawalang marani jali jali. Utanim pamulang marani jali jali. Tanim kawalang marani jali jali. Utanim pamulang marani jali jali. Maratoma, maratoma, pipalo, pipalo. Maratoma, maratoma, pipalo, pipalo. Pipalo, pipalo. Maratoma, maratoma, pipalo, pipalo. Taniyo, taniyo, taniyo benkarena. Toniyo, toniyo, toniyo bekarena. Tanim kawalang marani jali jali. Utanim pamulang marani jali jali. Taniyo, taniyo benkarena. Toniyo, toniyo, toniyo bekarena. Palu, 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 palu. Dayaka. Abad, 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 abad. Ayo bapali jatim kawarole po. Ayo bapale. Ayo bapali jatim kawarole po. Ayo bapali jatim kawarole po. Ayo bapale, jatim kawarole po. Ayo bapale, jatim kawarole po. Ayo bapali jatim kawarole po. Ayo bapali jatim kawarole po. Kawarole po. Ayo bapali jatim kawarole po. Mati kutaya awal
a big round of applause. That was amazing. President of the Fulbe Africa. Can you please give him a round of applause as he comes on stage to give us a very wonderful speech. Fulbe Africa, they are my kids anyway, my children, but they have been doing so good, they have been doing so great. We have been seeing them every year. We have this Fulbe Association. They give us something that we want to see, but this year it's really spectacular because they came up with this great idea. Mr. President, you're welcome. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. First of all, I want to greet the Honorable Minister of Youth and Sport, Bakari Baji. I thank you so much, and we apologize for coming to your office late to inform you of this event. You know, we so much appreciate your presence here. Thank you so much. Honorable National Assembly Member of the State of Madison, Mr. Baj Samba Balde, we greet you. The Director General of National Arts and Culture, Mr. Hassan Sise, thank you for coming. Imam Al-Haiba Haidara, thank you for always attending Fulbe Africa events from Basse to here. Thank you. Madam Fatunda Njai, thank you for gracing our occasion, ma. I also want to recognize Kora Maestro Jaliba Kuyate, who will be performing here later today. We greet him and we thank him so much for what he's doing to unite the nation. We also want to recognize the presence of the Manding Mansa. Thank you so much for coming, Mr. Amadou Kora. Thank you so much for attending the event. We thank the cultural groups. We thank everyone. We thank our Imam, Cherno Bari. Thank you for supporting Fulbe Africa and always being with us. We cannot forget our big guest who just arrived just now, the family of the first family of the Gambia. We thank you and we appreciate your attending this event. We want to thank the associations who put this together. Our partners association. This is not only Fulbe Africa. If it was Fulbe Africa, we could not bring all these cultural activities here. So we thank the partners associations. Almost 10 partner associations came together to bring this night, the historical night. We thank them so much. And we thank all the guests, all the speakers who have gone and who are still here, and Bright Stars and everyone who supported this event. This important occasion is to appreciate and celebrate our diversity as means of promoting tolerance and peaceful coexistence, which is also the aims and objectives of Fulbe Africa, and also many associations who are here. I'm sure if it was not their aims and objectives, they wouldn't have joined Fulbe Africa. So we thank them so much. And it's also to foster unity between ethnic groups, like I said, and religious, and bring a political tolerance in this country. Mr. Chairman, distinguished guests, ladies and gentlemen, as the world today, most especially some countries of the African continent, continue to face increasing ethnic and religious tensions, young people from almost 8 or 10 associations came together to bring together to organize an event and could start new conversation about maintaining and promoting unity among all Gambians, irrespective of political background, religious or tribe. So this event is as important as you can see today, as colorful as everyone is enjoying the cultural. Nobody want to go home without seeing all these cultures perform. While this is the beginning, and we hope the program today inspires the people out there and people of the country, especially those going through problems of intolerance, to start a similar efforts as a way of promoting peace and stability in their countries. Fulbe Africa and its partners understand the need to reach out and basis of respect and understanding and importance of diversity to engage our people, not just live together harmoniously, but how to actively work together as citizens of this country to promote tolerance, foster understandings among our people. We wish to assure you that today's program is just the beginning of many other events we will be organizing to promote peace, peaceful coexistence in this country. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of all the organizers of this event, today I urge the government, political parties, cultural groups, religious and community leaders, and all members of the civil society to embrace tolerance and support such initiatives.
that foster respect, peaceful coexistence, and dialogue among people of different cultures and religious backgrounds. And also appreciate and understand that tolerance is the strongest foundation for peace in any country, and it equally understands that tolerance means reorganizing or recognizing that our diversity is our strength as Africans and Gambians in particular. We all actively collaborate to work together to cultivate respect for diversity as an important pillar to attain a peaceful, progressive Gambia that would eventually inspire our brothers and sisters in different parts of the continent to follow our footsteps to cultivate peace and tolerance in these communities, to attain an African free ethnic and political violence, an African we could proudly hand over to the next generations. On behalf of Fulbe Africa and all our partners associations from 10 ethnic, or we can say 10 associations in this country, I call on the people of this country and even beyond to remain actively engaged in the struggle against all kind of form of intolerance and to foster understanding, acceptance, and mutual respect between the people of this country who may be from different backgrounds yet share the same diversity. Ladies and gentlemen, diversity is the only thing we have in the Gambia that is unique, and we must jealously guide it so that we will not lose it. Some years ago, when I was not in the Gambia here, I saw so many stories of different countries. People were telling me what they have in the Gambia or in their countries, but for me, I was just proudly speaking on the diversity and different ethnic groups, the tolerance that we have in the Gambia. I couldn't mention any big artificial thing that somebody will be proud of beside peace. What I will all talk about when people ask me what do Gambia have, I always say peaceful coexistence. Peaceful coexistence is all what we have. Diversity is very strong in the Gambia here. Today, nobody can recognize who is a Jola or who is a Fula or who is a Mandinka here. Let us not differentiate ethnicity. Let us not bring it. It is alien or it is new to Gambia. We didn't know it. This is not how we were brought up, and I'm sure we need to teach our young ones about tribal tolerance, religious tolerance, and political tolerance. But today, it is at risk. We must begin dialogue. Without dialogue, there will be no understanding. There must be dialogue for people, because tomorrow I will not meet Manding organization or the Sarahule organization and try to put a bad word to them. Why? Because I already have dialogue and network between them. Let us foster networking, let us foster dialogue, and let us respect the diversity. People normally tell me, okay, we don't need to form an association of different cultures. We just need to come together. If you listen to that, it is a bit funny because you cannot leave your tribe or you cannot leave your religion and live with nothing. Without culture, there is no way you will know yourself without culture. So culture show you the way. It always have to lead you to where you are going. So let us respect the diversity. That's what's important. Each one as a culture, as a Fula or as a Mandinka, we can all embrace our culture, but you cannot love your culture while hating the other. We are all equal in the eyes of God. The Imam have said it here before. When God is speaking to us, he said, you human being. But then why are we all created into Mandinka, Fula? It's beautiful diversity, it's beautiful, but we need to foster that unity among us. So definitely, I think this event is an important event, and we will continue to foster such unity and such dialogue among us. I will not go without naming these associations, because definitely, like I said, I can hear Fulbe Africa, but we are not hearing this powerful association that came together to form this. The Manding Cultural Association, without them, we couldn't have done this. The Sarahule Youth Association, SEDO, we know since Fulbe Africa was formed back in 2013, we are always with SEDO. They are our strongest partners, and we recognize their advice or their support in our previous events. The other association that I like to recognize is the Jola associations in the Gambia. You can see also what they come with. We thank you so much for coming up.
I name the other tribes, but I don't hear them clapping. But Jolas are always starting to dance. I'm just calling your tribes, guys. The Bainunka Family Associations, I would like to thank you so much for displaying this beautiful culture that such people like me, we have never seen before. So we hope we will be having you in our subsequent events and promote culture and unity. The Deafland Serer Associations, they are here. Don't go away, you will see them displaying their talent as well. We thank you, our kids, the Serer. The Cultural Diverse Association, who are here promoting intertribal joking relationship. We thank them so much for being part of this organizing such event. Ndelentan Cultural Association, our Manjako brothers, we just see what they just displayed. Beautiful culture, something when we were young we are seeing, but now we are not seeing anymore. But because of them now, they have come up to revive it. We thank them so much, Michael and your team. It's a superb idea. Thank you so much. Mariam! Darling, you are back. Darling is back. Husband, why did you leave me? Why didn't you go? My problem with that. Problem upon problem. Huh? What I mean? Manehal. Baby. Okay. You don't look happy. What's wrong? Honestly speaking, the meeting was extremely chaotic. And imagine the entire problem was centered on this caste system, tribalism, blah blah. Then we did it. Eliminate the Gambia. And even if you look at it, for so many years, in so many countries, this ancient code of social backwardness, known as caste system, tribalism, ki do say a ki because ki joalala. And I think this needs to be treated. It needs to be diagnosed and treated very well. Exactly, my husband. Despite modernization, comes civilization, and even some reform efforts, these deeply rooted prejudices still hold firm in higher castes in some communities in the Gambia. Exactly. The lower class still face marginalization, discrimination, and violence. Violence. Exactly. Tiga mo hamne bin muna neka pe. Tuti madama punya mite. Why hamna rek? Yo ana rek mo pesa. Fan. Mere nana je fan. Fan ana reta shi bidik inga jendo bito kola wala gor. Bu mare accidum. Bu mare sa yu ma gina muy joy. Baby dogo, am gare di maray di xam ni hita suma sikki. So bu ge nga koy danel non defal bito kola bi. Wax na la bito kola bi extra. Gambia dem kanam. Ya ma gina no. Now dama ñew kontaanuma am not happy. Papa Jiri ñun dañ sona. So gisee mënuma ñew ci bito kola bi sa dem dina meeting upon meeting. Meeting waaye problème politique yi noonu bëri na léegi dafa bëri balaa maa dee ñu ne kii joolaa la duñ ko suul fii kii pol bi du sëy ak kii du laleen bi rek too much jahowo sawodi yaade kameto yaade mina salmina jolam balejo jombogarambal jawowa sawodi yaade kameto yaade mina salmina jolam balejo jombogar Fal li ngay wax nii tribalism caste system mi ngi ko victime man xam naa moo tax yaa ngi woy mu ngi fecc man fecc mu xam naa ne woy bii du woy kontaan suma njool bu sew bii bees man ak moom dibi fii
Befi. Mani bayo memo ko ma def ko soxna mu ni déedéet anta put ma joy wala loolu rek gis nga kii balaa ma koo takk hay la ilaha illallah kër laa amoon dama jaay kër bi dina peinture la ilaha illallah silo kam mat kuja hey boje tembay de fal ite yalo noko nyimmiti no ite man nyanna seyla juna hey fal ko mi yalo wata keno la is never impossible fal ndol mu mandin ko ledi ndol mu fordi mo ledi hey da flo bade la mo la ba kaburo na kala kuja li yow ni sa ko kada kala flo da bade la na kaburo hey no deglu say ci flo ba katal sima hon de léegi ma toog sa gàtt billahi bu ma meree du baax ni man nii fataata be daale doon Kujaali yow what is your problem Kujaali yow meeting bi mënut a dem because door nañ la fa No, Lee, you should not laugh. This is serious. What is even more scary is that this ancient code of social division, it has been narrated to the young people. Gambia, let us go beyond caste system and focus on things like how developing country, especially with this recent spike of coronavirus, tribalism. Hana hamul any election ang Te suñ moytu tribalism be at this misunderstanding. Any problem there? Then you Bryce has been condemned. We are here to make sure that we have peace and tranquility pre-election, during election, and post-election. Te lila your order. Huh? Anachosan yusin mami bayiwan. Jiko jurafe junyuranyuwan. Tefameli denyu bayi sunyuyon. Bugas kanulu nyumota. Gambia. Anachosan yusin mami bayiwan. Ndik dingan bolo wante nahante bugante sopante tiewante waitayi de sopante niti di torohalante di rayante nen fexe be setsetal suñ holi rafetal suñ jëfi mbolo nek ben hadama ya bataka wolbe ñoo fakam katu manyo mutay bambang jolal ka ko miye famfam si fatam fanso monkun Gambia kad ni fama mandin koti bamam kasin koti manja ko salu le surwa wala ko fulo wata alinga nyomuta nga Gambia futanda nyanta futala dami nga wa fonga na wa kalol kating kanan jusol fokotin nga katala kataka ko banko sutana kawajuna katipuka na kuja ko buka na kuka na harele imojja kongoto el tribalisme non ci un lugar en Gambia le tribalisme n'ont pas de place dans la Gambie nous sommes tous une grande famille arrêtez de parler insultant et discriminatoire as Henry Ford said. By the time a man is ready to graduate from the University of Experience, he's already too old to work. So let us do things at the right time before it goes out of bounds. Let us see by the misconceptive views we hold of others. Let's stop pointing fingers. He who starts it knows it not, but he who knows it feels, and he who feels it knows it better. Let us flush out our sentiments, fill in the lacunas, come to our consensus, and bring our causes skyward. It takes two to tango. Let us stand akimbo and bring ourselves from the prison of tribalism and seek refuge under the Pretoria of mutualism, constitutionalism, and patriotism. We are one big family, one Gambia, one tribe. Malila gum. Why not? Lidu jefe kanyi jubo. Kujali dama buga ngadem nale. Papa Jerry Fare su nekk doon faal mi dama buga yeen koñ bi waa koñ bi ngeen jàppale ma su ma ne after di su ma demee 1 2 3 gars ñoo daw xogante after the count of 3 ñu dem 1 2 3
ñu joxaat ko gaay 1 2 eh jërëjëf waay kontaan nañ si yéen DJ thank you very much nañu àndandoo hey liggéey réew mi ñu nawi réew mi ñooy doole réew kon nañ ko gëmandoo ko jom na nga joobi ndax la ñuy uti bitim réew am na fi tukki na ñu ñu la dégg na sa wërsëg le borom foo ne mu fekk la fi nga dëkk kon yow loo fi buggee fa jom na nga liggéey rek mu fekk la tekki fi long tekki fi tekki fi mandina tekki fi li ngay uti feneen am na fi jom si réew mi rek am nekk ko fi li ngay uti feneen am na fi jom si réew mi rek am nekk ko fi everybody fila 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 yo 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 len ñu besum suuf si napp si géej gi jàng métier boole ko jënd ak jaay hey taximan weldaman fisherman yeah bul toog di xaar lumberman tailorman business woman mun nga tekki fee fila 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 yo everybody ligo dem lady men yo badi nem lady men yo kanem hame lady men yo ala de boyo gorko kona fore wata jodo yai Gambia yare so take it feel ona killum goho ona gollum satti dijallo doktori arobatti bugondo tere di bangodo tamare bakku di lan ay gondo yakare hiri ona sigi ko sunjata keta ona golli ona sigi do meda Duma ko santo bulolu santo sansa meko sansa meko amandai kuna taje fokasije una bakku dogo oni kele wuli promusalia te osiki bakola nyata bakola nyata amutaje minister nyabela bakar baji ini la modo go nyabe tilin min jola nyingkat ya honorable kala antilam ayo wala ñu ñëw nga anti dina ñëw ci dama da assalamu alaykum sallallahu honorable tooñ nga ñu honorable tooñ nga ñu ba ci kanam ya kesedi waaw jërëjëf kesedi alme melen ñado alme melen ñi sifala kesedi de léegi nañ bogoj no way bala bobu Raha Bissau annual la day am we started our Alliance Franco in 2018 19 ñu dem penchami 20 aladi corona bañ wa 2021 ñëw na it's scheduled for November 12 penchami hall and the theme is the election so ñu dem xam ne election yi la te luñ ci jublu daal mooy peaceful what are the words waaw comme ni nga ko waxoon rek waaw peace and tranquility pre-elections, during elections, and then post-elections. Wow. So we just want everybody to come. Because we use the opportunity to also
invite sponsors to come on board. Exactly. One major sponsor that we have confirmed is the Ministry of Youth and Sports. Of Youth and Sports. Tàccul leen loolu. Confirm nañ ko ba pare. Waaw because affaire yi dafa war a gaaw comme dina baas. Comme non nañ dem. Non kontaan. Waaw ak fulbe ñu dem. Boy ñi pare wuñ boy DJ xaaral. Boy dañ bugg boy ñu wàcca mbodi. Ousseynou Gambia. Boy da ngeen di pare. DJ léegi bàyyi mu dem rek